Hi everyone. Today is Sunday, September 22nd, and this morning I took my daughter to a soccer match. That was a friendly match with another team of girls, and afterwards I spent some time cleaning up the house. I had there's about 10 neighbors that came over. Yesterday was 2 years of organizing weekly gatherings and sessions for us to practice English together, and also to kind of meet each other and make friends with the other neighbors in this area. And so yeah, it's really nice to meet with them, and I see them on Wednesdays, and this was for 2 years now, to have something at home. And so yeah, we had snacks, some drinks, pizza, and a cake for the 2 years. So yeah, it's a really nice group, and yeah, I'm happy to keep organizing this, and keep hanging out, and getting to know them, and looking for other ways that we can expand and grow the gatherings. Yeah. Hola a todos, hoy es el 22 de septiembre, el domingo, y hoy en la mañana fui a un partido de fútbol con mi hija. La llevé, y después estaba pasando tiempo para como limpiar la casa. Invité unos 10 vecinos que veo normalmente los miércoles, y ayer cumplimos 2 años con este proyecto de organizar los encuentros para el club de conversación en inglés. Y entonces sí, era una oportunidad de hacer algo fin de semana, y como unos botanas, bebidas, pizza y también pastel para festejar. Y sí, es un buen grupo, y estoy muy a gusto con ellos, y estoy viendo también cómo podemos continuar a crecer el proyecto y desarrollarlo. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche le 22, et ce matin je suis allé avec ma fille à un match de football qu'elle avait, un friendly. Et après ça, quand je suis rentré chez moi, je passais du temps à nettoyer ici. Et après, ils sont venus une dizaine de voisins. Je les vois les mercredis pour parler en anglais ensemble et se connaître. Et ça fait maintenant 2 ans que j'organise ce club. Donc c'était le moment d'être ensemble, faire quelque chose. Donc comment des apéritifs, et pizza, des boissons, et aussi un gâteau pour fêter les 2 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 22. Tag im September, und heute bin ich früh aufgestanden, und ich bin mit meiner Tochter zu Spielen für Fußball gegangen, und danach war ich bei mir, und ich habe organisieren und putzen
das Dom und es gab 10 Freunde, sie sind Nachbar und diese Wochenende ist 2 Jahre, dass ich organisiere die Gruppe für Englisch zusammen zu sprechen. Und wir haben gegessen zusammen und ein bisschen Kuchen, Cake gegessen auch und Pizza und trinken. Und das ist sehr gut. Es freut mich sehr, jede Woche sein für Englisch zusammen zu sprechen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno domenica, il 22 di settembre e parlo un po' del giorno. Nella mattina, stamattina sono andato fuori con la mia figlia, ha giocato calcio e dopo questo ho stato a casa per limpiare e preparare perché ho invitato 10 amici che abitano qui vicino e ogni settimana parliamo insieme in inglese e questo è 2 anni che faccio questo, che faccio l'organizzazione di questo progetto e mi piace molto fare questo e questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня 22 сентября и сегодня утром я начал день утра и мы с дочерью был в матч, где она играла, и после этого я был дома и я организовал обед с соседями. Каждой неделе мы встречаем, чтобы разговаривать по-английски вместе. И это уже 2 года, что я организирую этот проект. И поэтому мы хотели celebrate вместе. И это был где я живу. Это все на сегодня. Большое спасибо, пока.